Salve, galera! Free Fire já chegando aí, ó, tá na área já. Salve, Free Fire! É nóis! Valeu mais uma vez aí pela presença. Valeu pelo seu like aí, eu sei que você deixou o like aí também pra fortalecer, ajudar o canal, né não? E vamos nós. Então, o título da live é bem sugestivo, né? Porque a meu ver o Arthurzão aqui, o pulmão podre, né? Vulgo pulmão podre, ele meio que caiu na real, né? Ele já caiu na real, viu que esse negócio de gangue aí não dá mais certo. Principalmente a última live mesmo que eu fiz ontem, né? Que teve até a missão ali da ponte ali. Ele até tava dando conselho, principalmente pro menino louco lá, do primeiro lá, como que é, o John Marston. Tá dando conselho pra ele, né, que tem esposa, tem filho, que não vira mais, né. Acho que não vira mesmo não. Mas vamos ver o desfecho, né. Fala, ô Heaven, beleza? Então, o Heaven tava falando pra mim esses dias que eu tinha mais umas 10 horas. Porra, então tem muito jogo ainda pela frente. E de modo geral, não acho ruim, não. Não tô com pressa de finalizar o jogo. Quero jogar mais essa maravilha aqui. Olha isso, cara. Sempre o começo da live é um momento apreciar os gráficos, né? Momento apreciação de gráficos. Esse jogo aqui, meu amigo, tá um pouco baixo o microfone. Ué, vê se melhorou aí. Foi indo. Sei. Melhorou, Heavy? Tá, mas e agora? Como é que eu vou? Lá pro outro lado não dá pra ir. Tem que dar essa volta toda aqui. Eu até vi uma matéria a respeito de um tesouro escondido, né? Um de vários, né, que tem pelo jogo. Eu até favoritei lá pra depois tentar procurar aqui no jogo, mas não vou perder meu tempo com isso. Eu vou primeiro tentar fechar as missões aqui, finalizar o jogo. Aí quem sabe quando eu zerar eu posso até voltar nele, né? Como é um jogo não se tem toda vez pra jogar, né? Um jogo desse aqui é a cada 8 anos, então vale a pena eu quebrar um pouco, né? Quebrar o tabu. Porque comigo é assim, o jogo, o fator replay é quase zero. Por mais que tenha finais diferentes, tenha isso, tenha aquilo, vai liberar tal coisa e tal, muito difícil eu fechar o jogo e depois voltar nele. Eu fecho, finalizo e já apago. Só que com esse aqui vai ser diferente, até porque tem um multiplayer, né? Aí não tem como eu apagar. E outra que também tem várias coisas legais, vários easter eggs no jogo, né? Também fiz ainda. Vários e vários. Lá no Mr. Morgan. Então, mas por isso mesmo, Heavy, ele caiu na real. Isso mesmo, ele caiu na real que a gangue não dá mais certo justamente devido a isso. O Dutch usa as pessoas, usa ele, usa o restante da gangue ali, o próprio John Marston, usa o Mika, os que morreram. É tipo, é o que ele quer e já era. Só que nem sempre as decisões que ele toma, agora eu acho que não só o Arthur, mas outros também estão entendendo que, tipo, nem todas as decisões que ele toma, o Dutch,
são benéficas à gangue, né? E aí também eles caíram na real que eu acho que sem futuro. Por isso mesmo que o Arthur falou, deu uns conselhos pro John, né, pra ele cair fora, principalmente ele que tem filho, tem esposa. Ele não, ele já era fim de carreira. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? Já tá condenado à morte. He knows I'm trying to find Ele out. tinha filho, eu nem sabia, né? He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor Mataram o filho bastards. dele. Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to a PD after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Tem bastante ainda pra mim jogar, tá bom. O que eu quero é... Não tenho pressa não de fechar o jogo. Tanto é que se aparecer mais missões secundárias, desafios, outras coisas, eu vou fazendo. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged. Na missão da fábrica você vai entender melhor. Between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. Or an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Agora tem uma musiquinha de fundo meio que penosa, né? The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, É Mr. engraçado Morgan. como eles sabiam exatamente tudo, os horários das carroças, tudo. Long way from a good man. São mais exatos do que hoje em dia com GPS, tudo mais. Fair enough. Com tecnologia, internet. See, we shall be great friends. May I ask you a question?
course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Not all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, now, I can't promise. Ah, mas... Será que eu posso matar os caras? Hold it right there! Whoa, you better put that down right now. We'll open fire if we have to. Gonna need your cargo, fellas. Are you insane? We're the United States Army. That's it. Shoot that bastard already. Ah, é, filha da mãe. So, Vocês são o exército dos Estados Unidos, hein? Toma. all right, girl. Yep. Fala, Roberto. Amanhã tem atualização, hein, Roberto? Atualização do BF5, hein? Amanhã tem BF5 aí no canal, hein? É, eu acho que não tinha que matar eles, porque diminuiu até ali minha reputação, né? Eu perdi pontos de reputação. Ah, mas agora já foi. Você pegou sem matar eles, ou Heavy?
Só falta ter que entregar essas vacinas pro Chuva caindo. Aí ele pergunta, alguém se feriu? I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Anyway, that's the way it is. Vai, mano, corre com esse cavalo, porra. Sai logo dessa. Essas partes aqui, elas são limitadas, né? Quando eu entro dentro de tipo de um acampamento. Aí, agora sim. Parecendo Fórmula 1, quando eu entro nos boxes lá. Que aí tem que respeitar aquele limite de velocidade. Olha lá. Então, saí dos boxes e agora... Eu não sei não, Heaven, se eu vou ter tempo de jogar de novo, viu? Porque são muitos jogos vindo aí, cara. Muitos. Eu tenho intenção de pegar, só o que eu tenho intenção de pegar são 5. Isso não quer dizer que eu vá comprar, né? Ter a intenção é uma coisa, comprar é outra totalmente diferente. Eu quero... Ó, a minha lista é... Eita caramba, tava no piloto automático. O piloto automático falhou. É igual aqueles carros da Tesla, né? Aqueles carros autônomos. Deu uma falhada. Agora nem sei se é por aqui o caminho. É. Pegar de novo o piloto automático. Então, só o que eu penso em pegar é o Resident Evil 2 Remake, Metrô. Deixa eu ver. Far Cry eu não vou pegar não. Apesar de eu ter fechado o 5 e esse aí sem continuação direta do 5, eu vou passar esse. Pode ser que eu pegue quando tiver barato, né? Porque jogo da Ubisoft, da Microsoft, é só esperar alguns meses. 3, 4 meses já baixa bastante o preço. Então, aí um dos jogos que eu quero... pretendo, né, comprar também é The Division. Só que esses aí são jogos que demandam muito tempo, né? Porque é multiplayer. Nossa. Não é igual um jogo de história, igual, tipo... Você pega ali o
O metrô eu fiz final no 2033, no Last Light. E aí vai sair esse agora. Se eu comprar, eu vou ter que fechar também. Então, tipo, são jogos que não são grandes, né? As campanhas não são grandes iguais outros, como, tipo, The Witcher, até esse mesmo, Red Dead. Então, aí, só voltando aqui, os jogos que eu tenho a intenção de comprar, né? É o Resident, né, que já tá pra sair. O Metro, The Division, o Anthem. E tem mais um, cara. Qual que é o outro? Vou colocar aqui no piloto automático. Aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Até feito uma relação aqui, ó. É o Resident, Metro, Anthem, Devil May Cry. Devil May Cry é muito bom. The Division. Desses, o único que demanda muito tempo é o The Division, né? Metro até que tá barato, cara. Se todos os jogos tivessem, né? Tivesse no preço do metrô, tá bom, R$140. Aí você pega e compartilha com alguém, já era, você vai pagar metade. Eu vou me inscrever lá na beta do The Division 2. Tem que entrar lá no site, né? Ô, Heaven, por que de vez em quando pisca assim a tela? Que eu até agora eu não me liguei por que acontece isso. Olha lá, tá vendo? Dessa vez piscou duas vezes assim, quase que em seguida, uma da outra. Só que a maioria das vezes ele pisca uma vez só e já era. Tipo a tela fica vermelha assim, dá avermelhado e depois volta ao normal. É coisa muito rápida aí. Faz um barulho estranho. Caramba, engraçado que a trilha sonora também mudou, né? Manda aí que eu me inscrevo lá. Quando acabar aqui eu me inscrevo lá. Eu nem sabia dessa tinha que se inscrever. Who's there? Arthur. Good to see you back, Arthur. Hello, Mr. Morgan. We all gonna die. Never see no promised land. No heaven on earth. No man unleashed. No real land. No pure land or none of that stuff Dutch spouts. We all just gonna get shot like any other hoodlum. Put down like any other pest. And all that stuff we believed in. Ó quem está falando. Make us better at killing folk, faster at running away. John Marston. Well, I guess. Josiah? I was, Leaving again? yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. As ideias. Found a friend looking for you. Ah, eu falei da tela piscando, entendeu? Sir. De vez em quando a tela, tipo, ela dá uma piscada em vermelho assim, faz um toque, dá um toque diferente. Tipo uma música diferente assim, rápida. I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace.
Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. De vez em quando aparece, pô. Agora mesmo aconteceu isso. Eu não sei o que significa. Não sei se é alguma coisa que tá por perto. I also have some men meeting me there. I wasn't sure if you'd be able to help. Sorry. Ah, é, deve ser. Thank you for Alguma doing coisa this, relacionada a both of you. isso. É verdade. You have already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. Esse índio aí do caramba, eu acho que ele vai ferrar com tudo, né? Esse coronel aí, eu acho que ele não vai, ele deve ser traiçoeiro, esse maluco. Deliberately withheld. How can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting, and as one person who knows the true situation, at least, I still have hope that we can come to an agreement. Não, o pior é que eles vão... Eles vão, tipo, perceber, né? Que, tipo, foi... 2 soldados deles foram abatidos, né? Do exército. E roubaram as vacinas. Foi o Arthur, né? Esse índio aí, ele quer só a paz. Pelo jeito, você vê? É tudo no diálogo, na conversa, na parcimônia. É o cacique da paz. Here we are. There's my men up ahead. Hello. Easy. Coming through. Sounds good. This way. Yeah. Easy. Easy. Esse índio fica só no vamos fumar um cachimbinho da paz. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it?
In English, they call me Rains Fall. Yes, yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, Rains Fall. Exactly. Chief Rains, the thing Quite a is, cough. the federal government. Sure. That I handle Wait here. the situation. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. Ixi, coitado, hein, mano. No. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is gonna force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. I mean, his whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate. Feeling better? a new Yeah. treaty. Come on. Let's go. New lands. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. So, I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. let him go. This is all getting out of hand. Captain Monroe, let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall Kill you. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. We need to leave now. Get off me! You son of a bitch! This way, come on. Ixi, o cara caiu lá. You're a dead man now! Tem que matar esse cara? I'll make short work for you yet. We should have scalped you, see how you like it. Hold your fire! Não dispare, se não disparar, nós vamos morrer. Falando aí. More on the left! Head for the trees! We're penned in! Go! Find some cover and protect Monroe! Come on! Got a hit. Come on, Captain. Can you shoot? I can't do it! They're trying to kill you. I swore an oath!
Que bosta, hein, mano. Oh, o cara é cego, né? Não me viu. Tem que meter bala nesses caras, não tô nem aí. I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Olha minhas armas, Heaven, olha lá. Tudo personalizado, olha lá. Tem que ver de perto. Top. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet you back at camp. Mr. Morgan! Are you okay? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it
beating a man to death for a few bucks. Por uns contos. Que da I've lived hora, a né, mano? bad life, sister. Da hora o negócio, ó. We've all Eles lived bad confessando agora. lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Sister? Da hora, né, essa parte, cara. Isso é muito louco, jogo. É estranho se jogar com um personagem que tá doente, condenado à morte, né? Thank you. Really. Nothing like a fresh start. We'll make sure New Hanover gets word of this. Thank you for your help. Ó, minhas armas, ó. Ver? Cadê a faca? Com a faca não dá pra limpar ela, né? Não, esse não, que esse é velho. Eu não sei o que esse revólver tá fazendo aqui. Esse aqui, ó. Deixa eu ver esse. Aqui. Não, esse aqui também não tá personalizado. Cara, é estranho que eu personalizei minhas armas. Como é que é o negócio? Eu perco minhas armas? Porque não é possível. Ah, aqui, ó. Tem um que tá aqui, ó. É, essa aqui é uma delas, ó. Xemari. Top o negócio, hein? Ó. Aproximar. Alternar a visão. Cadê a alternar a visão aqui? Ó. Vou até dar um lustre na bicha.
ver se aqui eu personalizei. Eu acho que essa também, quer ver? Falei. Show de bola. Let's go, girl. Cara, olha esse jogo, cara. Olha esse gráfico. É, essa geração aqui, esse jogo aqui foi o que marcou a geração, hein? Esse jogo vai ficar como o carro-chefe. Esse aqui é o supra-sumo. Ó. Vou fazer um negócio aqui da hora. Easy, whoa. Ah, louco o negócio, né? Show. Show de bola. Cadê agora onde eu vou aqui? Ixi, só tem essa missão aqui agora embaixo. Se eu for lá no médico de volta, será que acontece alguma coisa? Ele me examina, aí fala, ah, você tem mais uns dias de vida. Vitor aí. Fala, Vitão. Salve, rapaz. Tudo bom? Uma boa noite pra você, seja bem-vindo. Só pra não perder o costume. Easy. Okay, girl. Easy there. Será que tem alguma coisa nesse barco? Eu não sei qual é a faixa etária não, viu, ô Vitor? Eu posso estar errado, mas eu acho que pelo conteúdo do jogo tinha uns 16 anos, hein?
you worried about me? There you are. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. É, tem, né? Mas os caras têm que respeitar, né, Heavy? Principalmente vários países aí que... onde as leis funcionam, esse jogo aí às vezes nem entra, sabia? Tem muitos jogos que são proibidos em vários países. Que é independente, entendeu? Isso aí vai muito da educação dos pais. Wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, caramba, o que o Dutch tá fazendo but if I aqui, could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. Okay. Come on. As ideias. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Ó o cachorro do sarnento. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. Y'all got a job to do. We're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right, then. Come on. We got a hanging to witness. Look here. Don't the public love an execution? Hey. All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Combs boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? É um assunto que gera muito debate, porque a casa de casa, né? Tem, tipo, a pessoa não sabe qual que é a cabeça do outro. Tipo assim, você tem um filho, você não sabe qual é a cabeça dele. Às vezes o cara dá um jogo, tipo, você dá um jogo pro seu filho e ele sabe diferenciar, entendeu? O que é jogo e o que é vida real. E nunca vai partir pra esse tipo de confusão, de influência pelo jogo a fazer alguma besteira na vida real, entendeu? Igual eu sempre joguei, cara, jogo violento, tudo. E nunca, cara, tive a vontade, nunca vou ter de me basear num jogo, achar que eu sou um personagem do jogo, coisa do tipo, sair matando alguém, fazendo besteira. Só que tem gente que é mente fraca, já não pensa assim. Às vezes o cara começa a jogar esse tipo de jogos violentos, igual teve alguns casos, né, que nem aquele filho daquela família de polícia lá, que o pai e a mãe eram policial, tudo. Aí começaram a ligar ele a Assassin's Creed, porque o moleque gostava de Assassin's Creed, essas coisas. Sei lá, é um negócio meio que é muito complexo. How many? Enough.
Mas o certo mesmo, né? Se for ver pelo certo mesmo, é não deixar que nem eu. Às vezes eu tô jogando aqui, eu evito de minha filha ficar olhando, entendeu? Que nem quando eu tô jogando esses jogos assim, ela tá. Muitas das vezes tá jogando o Nintendo Switch, entendeu? They got a Por guy isso up on the também que roof, comprei o Nintendo overlooking the Switch. gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. Mas não dá, cara. É Do difícil. it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. Ixi, eu acho um caminho até o telhado. Oh, Arthur, here's a ladder. O cara tá morrendo de tuberculose. Find a way up to the roof and stop him. I'll go Subir no back to Mrs. telhado. Adler. E agora, como eu vou subir ali? Gallows, which way was he? Pra cima, né? Coloca aí sim. 120 jogos, não desce. Well, what we got here? Oxi. Your boss is gonna sting, promise. For as long as any of us can remember, it is justice that separates us from violence. Yet justice Well, there goes your escape plan. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Ó, como que é? Jerônico Gamer, manda salve. Salve, Jerônico. Eu vendo meu DS pra comprar um console ou não? Não sei, cara. Se você gosta de portátil, tem bastante jogo e ainda curte o DS, que nem o 3DS. Mesmo minha filha não queria até que eu vendesse. Aí eu vendi pra comprar o Switch. Aí ela joga, só que de vez em quando sente falta do 3DS. Eu tive vários 3DS. O último que eu tive foi aquele que saiu, aquele melhorado, que tinha um joystick na direita. Que era o New 3DS, com melhor hardware, melhor, processador um pouco melhor. Mas aí eu vendi pra comprar o Switch. Me ofereceram um PS4, né? Eu sempre falo aqui nas lives. Me ofereceram um PS4 branco, edição do Deixem, e eu rejeitei. Era pau a pau. PS4 branco mais 3 jogos. Eu rejeitei, vendi o New 3DS, vendi bem por um preço muito bom, porque tava novo. E aí peguei e comprei o Switch. Engraçado que eu comprei o Switch no lançamento, paguei 1.900 e hoje, vendo em São Paulo, na Santa Efigênia, o Nintendo Switch tá 1.700 ainda, ou seja, tá muito caro, cara. Caríssimo. Nintendo é foda, cara. Isso que estraga. Tudo da Nintendo é caro. Jerônico, se inscreve aí, Jerônico, beleza? Se você for novo aí no canal. O que eu tenho que fazer aqui? Vou pegar meu bonezinho. Não dá mais pra pegar meu boné. Seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colmo Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization
prosper. Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Morgan! You hear us? Take a shot on these O'Driscolls! Tem mais deles. Ai, cara. Well, we got him. Let's just get out of here. Go. É, mas já vai, Vitor. Fica aí até o fim. Daqui a pouco vou ter que encerrar mesmo. How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but the whole thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Colm O'Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? My dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I, nonetheless, must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything. For everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur. But he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again. And I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself. But you must let me go now. I'm close a ring you gave me many years ago. When we were both young. Geraldão na massa Not pegava because I don't todas, like era it, bruxa, but era tudo. because I care for it far too much, and it reminds me too much of you.
I hope one day Eu comecei jogando FIFA you 9. will Eu find comecei some a people in gostar love who can use this. do For it FIFA a kept me partir de thinking of you 2009, all ô these Vitor. years. And I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Guarda a cartinha de amor. Anel de Mary, fotografia de Mary. Fotografia de Mary, vamos ver. Hi, Arthur. Águia voando. Ó o Free Fire aí. Agora apareceu outra missão ali, ó. Bem aqui perto. Never left, Arthur. Where'd he go? I don't know. He left me a note. Told me I should do the same. Why? Well, I think he's worried. He's a right to be worried. You worried? Sure, but Essa mulher é doidona, né? I still think maybe things will turn out okay. You'll steer Dutch right. I know you will. I'll try, Miss Grimshaw. Really, I will. Onde você tava, Emily? Eu falei pra você não subir. Você não vai subir mais. Tô te avisando. Não vai subir porque eu não quero. Não é por causa disso. Porque eu não quero. Começa com a graça, vai. Mrs. Adler. You okay? Peachy? You sure? No, I ain't sure. Still working? Is anybody still working? The whole goddamn place full of people bickering, fighting and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Do what? Finish off them O'Driscolls. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me. And to my husband? Like, you're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. Vamos ajudar ela, vai. I'll tell you what, I'll do it, but there's something you could help me with. Abigail, Jack, John, make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done, but when the time comes... How do you mean? When the time comes, you help them. What do you mean? I mean, help them escape when I... You know, you and me, we're more ghosts than people. But them, they could... I know. Of course I will. Thank you, Arthur. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? Thanks, Arthur. Okay.
Come on. Fine morning for a killing. Hey. You seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them is a fat fella with a beard. Him, he's mine. Okay. It's a big ranch. Run down. Lots of fun there. But spread pretty thin. I'll set it off and then we'll take it from there. Take it from there? Okay. So, no real plan then? Oh, I got a plan. Now come on. I know that woman. She was with Dutch. End of the road! Jogaram meu chapéu de novo.
cima. You okay? Yeah. He was a Falou, good Heavy. man, my Jakey. Valeu. We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. Emily, apaga essa luz ali do banheiro. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. We should get away from her. I think I need to be alone for a bit. I understand. You, might want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. O cavalo cagando em cima do cadáver. Foi bom.
Okay there. Yeah. Whoa, whoa. Ah. No mercy for you, damn it, he's getting away! He's getting away from us! Shit! Take it to him, boys! That bastard's giving us a slip! They're not a loser! Damn it! There we go. Osso de dinossauro. Essa foi boa, hein? Fala, Zauber. Tô aqui, mas já tô saindo, hein? Infelizmente. 9h45 eu tenho que sair pra buscar minha esposa no serviço. Região de montanha. Deixa eu ver um negócio aqui. História. %74%. É, tá bom. Fiz algumas missões hoje. De pouquinho em pouquinho eu chego lá. Arthurzão, pulmão podre. Aos poucos tá chegando ao fim da linha. É isso aí. Valeu, Zauber. Tá chegando agora. Valeu mesmo, Free Fire. Pessoal que tá assistindo aí ainda. Vitor, se estiver aí, valeu. Boa noite a todos e até a próxima live.